Well, being things as they are, the difference lies upon the fact that in the condominium culture of Mexico City, in regards to the fact that in Mexico City, we have what we call the Procuraduría Social. This is the special attorneys unit that will be settling the problems that come up among different condominium owners. And also, they have different additional attributes. Sometimes, when the notary public cannot attend to the condominium owners' assemblies, they appoint a representative of the Procuraduría Social that apparently has the same legal functions, and he supervises the presence of the condominium culture and the condominium affairs of Mexico City. I'm making a reference to this because it will be very important that if a local representative from states of Mexico will hear me as being condominium owners, that they will promote the creation of these Procuradurías Sociales because the main role they play is they get part of the burden of the civil courts away, which are always involved in high amount affairs, and the burden of work is quite intense. So quite often, a condominium issue is just saturating the load of work at the civil courts, and they become a problem to these courts that have a tremendous relevance. So today we will be talking about the obligations of the manager. For these purposes, I am now analyzing the articles of our code of which is Article 37 to Article 43 of Mexico City's legislation, where we have the obligations and all the functions that the condominium manager does have. In a peculiar way, the Guerrero legislation in its Article 53 states up that the manager will have all of these functions and obligations that I will be reading to you. And I actually list them all, and I have found here that there is in the Mexico City legislation that gives 23 functions to the condominium manager, and the Guerrero legislation appoints them with 21 obligations or functions that the manager has that are not in one law, but they're present in another one. We will be analyzing this in greater detail. So, the first obligation that the manager of a condominium has is to keep records of in the logbook of the assemblies. The book of the assemblies, when they have these major sized condominium complexes, it is actually a pretty big file where we have all the notary public protocols of each assembly with the different attachments. And just like they have to manage the book of assemblies, which has to do, for example, with a small condominium unit that will have like three, four flats or 8 or 10 flats, where we keep this assembly book, and sometimes the condominium associations within these types of books, they're not formalized before a notary public. These are internal agreements that are just of a private nature. What I would say here is this not is not a book of assemblies. It has to do with the whole uh, certification through the protocols before notary public of all of the meetings, where all of these assemblies are duly documented, and they consider all of the historic agreements taken within these condominiums, all the mercantile associations, all of the commercial units, even community land that have a supervision committee. Well, they all keep records, and all of these are the records of the different assemblies. So the manager of the condominium must
keep within a specific file protocolizaciones, all of visitas de the asamblea different y uh, si es necesario que las empaste, bueno, pues esa es la protocols of the posibilidad different del libro assemblies, de actas de and if acuerdo they need to a la be ley. binded, Eh, well, this Otra will be obligación del referring to whatever administrador es is cuidar los established bienes within del the legislation. condominio, Another of the obligations of the excepcionalmente manager is to look after administración, all of the assets of the aquí sí es condominium. This importante is tener un an administrador administration eficiente, ¿no? process, Porque so they es need to cuidar be los quite bienes, son los efficient bienes because to nuevos, look after esencialmente all el of these tradicional, assets basically has to do with all of the entonces comprar un common conmutador, goods si se and descompone, assets, such as if a algún computer filtro breaks de una down, alberca, if, si se let's say, descompone a swimming para pool el filter mantenimiento que se also requiere breaks para down, well, to los provide bienes del all the condominio, necessary los maintenance to elevadores, the assets of the condominium. This includes todo ser un gran all the administrador. elevators, Otra de las so they need to obligaciones del be a administrador great es dar administrator. seguimiento a los Another of his acuerdos de la asamblea. obligations is to provide En una asamblea follow up ordinaria, to como all ya of se les the dije, decisions normalmente son taken una within vez the al año. assembly. As I have stated to Normalmente you, el normally reglamento these ejecutivo de la assemblies take place asociación once civil, a ahí year. dice en So qué within fecha the civil va a ser association deed, la it's asamblea. normally stated on Normalmente which para dates los the assembly grandes will take complejos place. condominales de Normally for Acapulco, major que condominium estamos hablando complexes de like the ones that we have in regularmente Acapulco, which is a beach en resort, diciembre, que they llega el normally condominio, take place during the month o en of Semana December Santa. or during Y, Easter week. Now, y um, entonces, this is cada vez que se tomen the distintos fact that acuerdos en each una time asamblea de different agreements condóminos, are taken pues within a condominium obviamente assembly el meeting, well, administrador obviously the manager que of va a the estar ahí condominium, presente en la which asamblea will de be condóminos, pues tiene que always tomar present nota in the y condominium darle meeting, seguimiento a must todo lo take que note acuerden. and follow Los up acuerdos pueden everything ser that de is distintos agreed upon. tipos. Los All of acuerdos these pueden ser decisions may be of para hacer different nature obras o in para hacer order to, let's say, carry out different darle seguimiento tal works vez such as following up, a un moroso que no ha pagado, let's say, for hablar con example, abogados para ciertos a efectos o ciertos delinquent problemas fiscales o condominium that ciertos hasn't paid problemas que his haya con el fees, if ayuntamiento. they have any Yo possible les decía problems with ayer the que municipality, such cuando son as complejos grandes, back condominales, los taxes or problemas son situations like this. muchísimos. Now, when they Entonces, have large pues aquí condominium es units, otra de las of course they obligaciones del face lots of administrador, problems. So another darle obligation that the seguimiento a los manager acuerdos que has se tomen is en la to asamblea. provide follow-up to any Luego agreement también taken during the assembly permitir a los meeting. condóminos Also, la to allow the consulta de condominium documentos, owners to check the la consulta de las documents, to cuentas check all y the la consulta de accounts, los acuerdos. and to check all of the Efectivamente, agreements taken. So, yes, as a matter of fact, se tienen que todos los we condóminos, todos los need to propietarios están consider en that su all derecho condominium de owners pedirle are al in their own administrador right, que tenga una uh, administración totalmente having the transparente possibility of y si asking en the un momento manager dado ellos to requieren maintain a fully una consulta, por ejemplo, transparent de un pago, que administration. muchas For veces example, el if they want to condominio haya check that a enviado el pago payment has been sent from por the condominium correo, owner, let's say by o el mail, cheque por and or a DHL o check por through Estafeta, DHL y que él or tenga el any of recibo the y different que no parcel aparezca services, and that has en been su estado received de by the cuenta, manager, yet entonces it is not obviamente shown tienen que in its concurrir, si está ahí bank físicamente el statement. condominio, So a they referirse a can la come up administración to the para administration que as el condominium administrador les owner rinda and cuentas. request from the Les decía manager or yo the en las clases administrator pasadas to que cuando son share with complejos muy them their grandes, accounts. Now, I se was les telling you denomina in the previous comités meeting administrativos, that when we have large condominium units, they're porque called pueden ser administrative comités boards because administrativos they hasta may de be 5 personas, administrative incluso hay hasta committees integrated suplentes. by even Pero cuando five son complejos members, even pequeños, pues substituting persons se or le llama replacements. administrador. So Pero they are ustedes called pueden poner manager al in tipo de large nombres que complexes, ustedes but quieran, you el may appoint them administrador, with el whichever name controller, you want to call them. The manager el can be consejo called administrativo, el like comité administrativo, le administrative pueden board, poner gerente administrative committee, administrativo, le pueden poner administrador, administration le pueden poner manager. director You can call them administrativo. Ese manager. es al You gusto can de call cada them quien. Pero administration normalmente, director. como les digo, But cuando I se mean, it trata de doesn't grandes really matter. complejos But when it condominales, has pues to sí do hay un with comité major administrativo, que en condominium realidad es la complexes, mesa there is an directiva. administrative committee. It's Y basically abajo the de ellos board of ya hay directors. un And well, administrador que normalmente es under un them, empleado they normally have o a una manager empresa que who is administra el normally complejo condominial. someone Cuando es employed una by the una condominium condominio or pequeño, a simplemente es company la that mesa is directiva y dedicated un to administrador. administrative Yo matters. les decía So, ayer que el with the board administrador of también puede ser administrators, I was condomino, telling pero you yesterday normalmente no lo that es. the administrator Normalmente could also contratan be una a persona condominium o owner, but contratan a una normally it empresa. is not the case. They tend Entonces, to hire el an administrador administrative debe de unit or permitir la a consulta de manager. documentos
Now, the el manager permitir should la allow consulta to de have las all cuentas documents being checked. y debe de They permitir have to allow consultar los estados si hay checking aprobado, the porque accounting muchas system, the veces ciertos agreements acuerdos van a taken, beneficiar because quite often some a of algún these agreements condominio will en be particular, en benefiting lo a personal, specific condominium owner. aunque Personally, los so they atributos y are entitled obligaciones to del check this. administrador Another attribute and es obligations operar that las the manager instalaciones has eficientemente, is to por ejemplo, manage que la all of the alberca esté en buen facilities estado, efficiently. That means to eh, be, let's say que that the swimming aquí yo pool les is puedo perfectly decir que no es lo operating. mismo And las here I actividades que can tiene say un to you administrador that the activities en that un a manager condominio would de have Acapulco que in está en la an playa Acapulco a un condominium, which is condominio que right está en la by the Ciudad de beach, México en un or a campo de golf condominium in Mexico City o located un at a golf course, condominio or del a complejo condominium, Infonavit que tiene una or zona let's say an habitacional Infonavit complex, de which clase is or media alta o de clase another popular. um, Cuando different existen ese tipo de type of complejos condominium. When enormes, we have these tipo type of Infonavit enormous o tipo condominium owners, en donde well, más bien they hay may have different types múltiples of condominios, pues yo les management. sugiero que And when we cada have multiple unidad condominal, condominium por units, ejemplo, my si suggestion is that son each unidades condominium condominales unit, de, if they no are sé, units, let's say, son 40 uh, that edificios, have, let's say, 40 cada buildings complejo in condominal each tiene 20 o condominium 30 unit, will have unidades from condominales, 20 bueno, to pues 30 por cada unidad condominiums or condominal hay que condominium hacer units by el each of these calificio, es mejor condominium hacer una unit. asociación Under civil, my personal califique el consideration and condominio, ya les judgment, dije que no you son should have caras. a civil Entonces, association of condominium owners. They're not yo really creo que expensive, cada and I complejo personally que believe that tenga each 40 condominios ya requiere condominium una administración complex muy with at independiente, least pero 40 cuando flats will call pertenecen for independent a management. un gran But when they fraccionamiento, are a bueno, part of a ahí incluso la major ley dice que va a haber condominium un unit, representante, well, habla la ley even the law speaks del about comité the de fact of vigilancia appointing a de cada supervising committee, pequeña a complejo representative de of 40 each of unidades the condominios uh, y entonces ya complexes, let's va a say haber that will contain un 40 units. consejo So there de will comités de have a vigilancia, ese general, board of pero supervision aquí es committees or importante que sepan surveillance committees. Now, que these committees are relevant for you to know that los elementos de recreación que the tiene un condominio elements ya no son los that mismos are que of hay en un recreational nature condominio de that a mar a un condominium will have, condominio de la well, Ciudad de are not the México. same Y in también a los beachfront elementos condominium than comunes a que hay condominium in Mexico City. en un And also condominio the common industrial de elements naves that an industriales, pues industrial tampoco va a park, ser, for no example, van a will ser have, los well, elementos they will not que be the hay same elements para provided administrar as también part of the un assets to condominio de be locales managed. comerciales de un mercado. For example, if you have Aquí commercial yo voy a lots abordar este within tema a cuando market, hablemos de la I will convocatoria, approach this area when porque we will las talk about the convocatorias open se calls. hacen como un When we sastre, talk about an open call, se tienen que these are hacer a la made medida de cada actually condominio. Y los temas tailor-made. que se They manejan have to correspond to each of en the cada condominium condominio son units distintos. and the Se different hace areas and como un issues sastre a la managed by medida. O condominiums sea, are los basically problemas que done hay en un condominio tailor-made. enfrente del The mar, problems pues that no you van a have ser los in mismos a problemas que beachfront haya en un condominium will condominio certainly de not un, be the same as por a ejemplo, condominium, condominal de let's say, locales of a condominium comerciales unit that en has la like colonia commercial Roma lots en la Ciudad de in México. the Entonces, cada Roma Cartier convocatoria in pues, Mexico City. necesita So también this open pues, call, when los you call asuntos for que an se assembly ventilan en cada and all the convocatoria son areas that are distintos, considered and porque, por analyzed in ejemplo, each of un these calls condominio are of different que ya nature. abordamos que For hay example, a condominios de parques condominium that we have industriales, hay considered parques of, let's say, industriales donde industrial parks. normalmente hay In these fábricas y naves industrial parks where we industriales, have pues también se factories van a and ventilar asuntos also distintos porque las industrial áreas comunes de esos warehouses, well, they will have different parques affairs to industriales analyze because, seguramente of son las course, they're also básculas para different. And more trailers surely, we o will deal seguramente with son the las waiting systems for trucks avenidas que hay dentro and del more parque surely industrial, all the las reglas y roads normas que in hay this industrial park, the en la standards entrada. and Entonces les regulations digo, for para poder entering or abordar la exiting this convocatoria de un industrial park. condominio, So pues when cada we will talk about the convocatoria open calls se for va a a elaborar condominium, each a of la them will medida be drafted de cada in cual, a la accordance medida to de the cada size condominio. and No son lo needs mismo las that reglas each of the condominium que units hay will para need. un condominio For example, frente a la the zona rules for a enfrente del mar condominium are y not the las same when they amenidades que have hay a federal beachfront, para nor the ones that are disfrutar de una needed, let's alberca, say, disfrutar del for gimnasio, enjoying disfrutar a gym, a poder swimming pool, recibir el sol en un being camastro able o to just estar being en un laying down condominio altiplano. by the beach in a cat and one of Entonces, these cats. It's completely les different. digo, So cada basically, what I can say to administrador you
is que that each acomodarse a of lo the que managers comunican inicio. will have De to igual forma, consider el administrador va a the contratar specific uh, la features electricidad, el of the suministro de agua, condominium that they will el be managing. suministro de gas, Water pues todas las supply, áreas energy comunes. supply, gas Pero, por supply ejemplo, has hay to do with all of complejos the common areas. But for de example, there are condominium condominales que complexes tienen gas, that have, for un solo tanque example, de gas por a seguridad y single lo gas distribuyen tank entre todos. for safety use Muchas veces hay purposes, complejos and gas is condominales que sent to each of the todavía units. And there tienen are also una condominium cuota units quite comunitaria often global that pay y ahí a incluyen el agua, general incluyen fee todas that las includes, let's say, electricidad, pero sí hay water and escapatorias gas. que Very incluyen el seldom agua, energy is incluyen el included, gas electricity is included, y la but electricidad normally sí está gas and separado. water could En be donde sí considered. es muy común en But los where condominios it que is quite incluyan common todo within the es en condominiums Estados Unidos to de América include y sí incluyen la everything is electricidad, in el the agua, el United gas States of America. y Here, el all the mantenimiento de las utilities áreas are comunes, included, la and alberca. also the maintenance of the common areas, such Y as entonces swimming el pools. administrador tiene que And estar well, therefore, the actualizando esos manager suministros. has to be subject to all of Eh, these utilities Dice realizar las and the obras management of these. necesarias And here it de states, for acuerdo al example, to artículo carry out all the 28 necessary works in del accordance Distrito to Article Federal. 28 in the Mexico Y City dice debe de uh, sacarse Condominium las Administration Code and licencias. El legislation, artículo 28 where all dice the que permits se have to deben be de obtained. sacar Article 28 las states licencias that de all the construcción y permits for obviamente construction have to be previously aquellas cosas, obtained. si son And there are two elements obras here para to el be condominio, considered. If these pues are están works for the administradas condominium, well, they de are acuerdo a la managed ley, las firmas, los in contratos accordance los to sigue the law, and the el Comité de contracts are Vigilancia, signed by the pero la supervision supervisa el committee, administrador. but they Y are de acuerdo a este managed artículo by the 28 de la general ley del Distrito administrator. Federal, And in accordance to pues se this tiene que Article hacer 28 of todo de Mexico acuerdo a la City, ley, sacar las everything licencias must be done correspondientes, in accordance to the law. sacar, Permits, official permits are to be obtained in supervisar las advance. obras You must y have a de full habla de supervision que of las the obras se construction works, autorizarán en la and the asamblea legislation con un states that all of 51% these del valor works total del will be condominio. authorized by the Y también condominium dice que si assembly for a temporalmente, dice total la ley, value of si temporalmente no hay 51% administrador, of the condominium entonces legislation. If there cualquier is no condominio puede manager here, supervisar any condominium esos owner trabajos could come up de las and obras que haya supervise en el the condominio. works of Aquí voy a anything that analizar is todo, va a estar muy done interesante within porque the casi casi ya condominium. no I necesitan will be revisar la ley, analyzing aquí yo les everything voy a because decir it means that you do lo que not hay, need por to lo menos en actually estas dos leyes, review en the el law. DF y en And la I de will share Guerrero, with you what we los have in both atributos y legislations. obligaciones que tiene el Mexico City's administrador, pero legislation como for yo les condominium digo, owners and the Guerrero cada estado legislation tiene su and the propia ley, functions entonces that ustedes tienen que managers revisar have. Each de acuerdo a state has a its su own articulado legislation, cuáles son las and you obligaciones del should consider administrador the different localmente. articles and the Dice obligations recaudar of las the cuotas de manager at the mantenimiento y local los level. dineros del fondo de For reserva y las example, cuotas number one, to extraordinarias. collect all the Aquí pues hay tres extraordinary fees vertientes. and all the Las maintenance cuotas de fees. Here mantenimiento we son have las three cuotas que different van lines. a The maintenance mantener fees are the las áreas ones that comunes en will be general. keeping the common areas operating Eh, in general terms. el fondo de reserva normalmente es The reserve cuando hay un fund is sobrante a second element y entonces whenever vamos dando there dinero is para, um, obviamente, para money que that is cuando saved de repente el and kept elevador for ya necesite whenever there comprarse is o para a cuando se specific necesite una need, obra, pues sí such lo as autoriza la when they asamblea need to y buy a toma new dinero del elevator. fondo de If it is reserva. authorized También by the la assembly, propia asamblea money va a is taken definir from para this qué quiere specific reserve esos fund. fondos. The Y las assembly cuotas will extraordinarias define pues son for which para these fees are obras for. realmente And necesarias o extraordinary importantes fees are que for tenga important, cada extraordinary complejo condominial. Entonces, works that hay tres any vertientes. condominium El complex administrador tiene may que need. recaudar So las we have cuotas these de three lines, mantenimiento, and obviously the los manager dineros del must fondo de collect reserva the y las maintenance cuotas fees, the reserve extraordinarias. fund it Y needs, and obviamente, the cuando se extraordinary trata de fees recaudar las whenever cuotas de needed. And mantenimiento, when it needs pues to cualquier collect the condominio maintenance puede fees, ir a well, any supervisar quién ha condominium pagado, owner quién no may ha pagado y supervise eso está who documentado. has paid the fees, who hasn't paid the Dice, fees, el etc. administrador Now, debe de it usar states los here the dineros de acuerdo manager al has to reglamento use the y a funds lo in que apruebe la accordance to the asamblea. regulation, the Obviamente, pues legislation, and eh, whatever has been no agreed se by puede the tomarse condominium atributos assembly. así So that means de that forma managers personal el cannot administrador decide porque puede personally incurrir en on the alguna management responsabilidad. of these fees Si no le han because they are autorizado liable alguna for obra o si managing no these fees. le han Let's say autorizado that they alguna haven't compra conducted o a tal vez la construction asamblea work or pues no a tiene límite a specific las compras, uh, las compras por purchase ejemplo de has not been cloro o authorized, las or compras there is a limitation to buying, for de, example, de supplies such as cosas que se chlorine for necesiten the para el swimming pool mantenimiento, ¿no?
or anything that may be needed for De maintenance manera que purposes in también such a tiene que way ver that, for qué es lo que example, dice el we've got to reglamento del check what condominio para los the efectos condominium regulation de state administrar bien los dineros establishes y for the obviamente management administrar los of the dineros funds, and en obviously razón managing the de lo que le funds apruebe la in asamblea. accordance to what is El administrador approved también by the debe de General entregar Assembly. recibos. The manager Obviamente, must pues hand todos que over pertenecemos a receipts of the payments. algún club All of us social who are a part o of a algún club deportivo sports club or a social o en club, este caso, pues si or hablamos in de this given condominial, case, to a el condominium administrador pues va a complex, entregar un the recibo. manager will always Ahí hand habría que over a revisar en receipt for the realidad, fees paid. What needs to be checked son here recibos is that para basically mantener these are los distintos receipts servicios, just ¿no? to keep all the different services Yo creo que es un recibo ongoing. simple, And well, basically, it's a simple de gastos receipt por cuenta de of terceros. Es un recibo que expenses no on requiere on behalf of third que parties se expenses that desglose are to be taken. el It IVA, a needs not menos de to que be con ese tipo adding an added de value gastos pues tax compren los unless servicios, that ¿verdad? with these type of expenses Este, additional services are purchased. That will be the llevar el only estado de cuenta exception. por cada Now also condominio to e keep informar saldos y estados de records cuenta bancos. and Pues to aquí hay dos report banking vertientes: statements. So informar we los have saldos de two cuenta banco, obligations informar la to cuenta por report condominio, of the si hay accounts by unidades each of the condominales, condominium. pues If we yo have les 10 sugiero a condominium los units, administradores my llevar 10 suggestion to the folders managers is to have en el 10 archivero y folders llevar la cuenta within their files and to keep accounts de las 10 of unidades each of the condominales de 10 los condominium propietarios. units in También regards ahí to mismo, each pues of the obviamente se owners. va Now also a here reflejar this will cuando be exista ya shown algún moroso, ¿no? Y whenever los there is saldos, any pues la of the palabra lo dice, condominium es owners para that are behind informar in lo their que debe payments cada or condominio. delinquent in their payments. Y So los estados here de cuenta we will bancaria, see cuando habla la ley how de los much estados they de owe. cuenta bancaria, Now pues also the obviamente banking statements, when son I'm estados de referring to them, cuenta well, it has to do with the donde se banking manejan los dineros, ¿no? Son records dineros where all comunes, of the pues money that cualquier condominio belongs tiene to la all of the obligación, condominium tiene el owners, derecho since these are common funds, de ver any condominium owner has sus the right balances, ¿no? to inspect the banking El statements. condominio tendrá 8 días The una vez que condominium se le owner muestre el will have balance 8 days cualquier once pregunta the final y el statement silencio se or the banking considera una statement aprobación de los is mismos. shown to Es un them, poquito and como el their derecho al silence cambio. is considered Acuérdense que cuando as analizamos la a copropiedad an approval vimos que to all of this. si This is entre quite dos similar condominios uno to de ellos when va a vender, we were pues le ofrece el talking derecho al about the cambio first right al of condueño. refusal Es or decir, the si da preference igual el that precio de la condominium venta y si owners, le let's interesa, say that pues if va a they tomar have a su unit to parte, be ¿no? sold, well, if Aquí, they can afford obviamente, pues es buying it igual. and they equal the En, price en la copropiedad requested se dan ocho or días above para que this price, conteste well, y they se have haga, 8 days to copropietario respond conteste y haga uso de su whenever derecho they de tanto o received no. all of El their silencio, pues information, quiere and decir they que will ya se puede propalar la make venta. Aquí use of the similar right of la norma. refusal. El This condomino standard tendrá is ocho quite días similar. The una vez condominium que se le owner will muestre el have eight balance days, para and cualquier once this pregunta y el banking silencio se statement considera or the una record aprobación de los statement is mismos. shown to them, Entonces, yo si they soy will take administrador, 8 days to magnifico respond with their de, concerns. But este, if there is no de, response, it is de mi taken informe as adopted. financiero So, for example, o mi in my balance case, I have o to mi check presupuesto, the lo que sea, financial y, balance, or este, statements, y si el the committee condominio, el records, propietario de and la if unidad the condominal no condominium, hace the alguna owner of the consulta, condominium unit, no does me not hace algún question requerimiento, pues se presume the que está de acuerdo. Y lo records dice la that ley. the manager has shown them, Convocar a la well, asamblea. then it states that this has Normalmente, been pues sí, approved, normalmente and it convoca el is established administrador, within pero the yo les digo, legislation. Now, muchas veces el normally, administrador no entiende the que tiene que hacerse un legislation condominio. calls for an Entonces, open meeting. In a cuando smaller condominium son unit, complejos it is como un normally a beneficio de condominium condominio owner that acts de as 8 an unidades administrator. condominales, de If it 5, has de like 3, 8 condominium pues es muy units, five fácil porque el condominium units, administrador, three condominium units, si that's bien es rather cierto, simple because the puede haber manager, un if it, presidente, I mean, un they may tesorero y un have secretario, a pues en chair, a realidad a treasury, veces nada más and a tienen un secretary, administrador. but Y most of the times they have a aquí single manager. normalmente And convocan a la normally, asamblea what los happens here administradores cuando son is the grandes complejos managers condominales. make a Y ya call les to an expliqué ahora assembly que when vimos they el are comité de large vigilancia condominium units. que Now, I have también si explained to no lo you, hace now el that we have administrador en seen 3 días, the pues lo va a supervision hacer el committee, comité de if this vigilancia. doesn't take Pero place, let's say también in puede 3 days, convocar el this presidente could de la be an mesa open call made directiva, by the el presidente del supervision condominio. committee.
but also pero the head pues la or verdad the es que aquí chair la of the ley board of directors habilita can al summon administrador an para convocar open una asamblea. call Si for hubiera a general problemas assembly. con el If there would administrador, be pues any él particular problem va with the a manager, convocar el as comité de I have vigilancia. stated to you, the supervision committee Representar al may condominio en make caso an de open renta de call for locales an assembly. comerciales. Also, to Sí, pues represent the muchas condominium veces hay owners, given the complejos fact that they condominales are que tienen selling locales commercial comerciales lots. Some of these y condominium la ley también dice complexes, que quite los often, they contratos se have deben firmar commercial durante la lots. vigilancia. And now these Aquí yo contracts could be siento granted que by the supervision si es un committee. complejo My feeling condominal here grande, is that siento if que it is a aunque major lo condominium mandata la complex, ley al even though administrador it para is firmar mandated by the los law that the arrendamientos, manager puede is to ser sign all indistintamente the el comité de leasing contracts, vigilancia well, o this el could be administrador, signed by cualquiera de the los dos. supervision committee Eh, or the manager. Ustedes Either of them analicen could sign these los contracts. complejos You would have condominales to y siempre analyze, van a let's ver que say, tienen the condominium complexes, locales and you will comerciales. see that most of them Aquí hay have commercial un lots. For edificio example, here, uh, muchos, casi there are todos many los buildings, edificios en almost condominio all aquí en of the la costera condominium Miguel buildings Alemán that we have de within Acapulco, the todos Miguel tienen Alemán locales comerciales. Entonces, Costera, pues el which is the administrador main tiene que road, firmar los they have contratos. Pero commercial yo en mi lots. calidad de So the colaborador manager signs contracts. sugiero But que as a mejor lawyer, los my firmen suggestion is that they are best el signed comité de vigilancia. by Pero the bueno, la ley supervision también committee. mandata But al also the administrador. law mandates that Eh, these Hacer que se could be cumplan las signed normas, by the incluso con manager. el apoyo Now, de to las comply autoridades. with all of the ¿Cuál standards podría and ser un ejemplo? legislation with the support of the government Pues officials. en los A good example for condominios que this would hay be frente that de those mar, condominiums that are acuérdense que having a la beachfront, frente de mar well, you son may veintitantos recall metros that the beachfront has de donde rompe la 20 ola. Son meters 20 from metros de where donde the rompe la ola waves are breaking a to los where límites the con el condominio. limitations or Entonces, of si the hay algún condominium. So problema this con is called vendedores o con the que molesten a los protected area, condominios, a los usuarios a del federal condominio, protected area. So if any pues está en salespeople su are derecho, bothering, for como example, the lo autoriza condominium aquí owners, la ley, well, they are el administrador a entitled llamarle a los miembros de as la Armada de manager to México, que call son the los members, let's marinos, say, of the Navy of que son los que Mexico, tienen and they are the estábamos Navy cuidado de personnel la that zona federal are marítima para que caring pongan en after orden the la federal situación. marine area, Pero de and igual they can put forma, order within a specific eh, situation. eh, Someone has been dice bothered que se cumplan by las normas anyone incluso external con to el this. apoyo de la Now they autoridad. also ask for the Imaginen ustedes también compliance que of de the repente standards un with the support condomino of government se le officials. You ocurre may cambiar la imagine fachada. that let's say a Entonces el condominium owner administrador decides del to change condominio the facade está of en su its unit. derecho. Quiere The cambiar la manager of the fachada y condominium, se da let's la say they want to alberca por change the la parte facade that is trasera de la facing, calle let's say, a to the uno de los swimming pool, condominios. Entonces or el and they administrador decide to está en do su derecho changes. de The llamar, manager concurrir is a la in his dirección own right de entitled obras to o call de regulación the head de obras office del of ayuntamiento regulating local public y works pedir que at the venga local a office solicitarle in la the licencia de municipality construcción a ese and to sujeto request a y construction que inicie con la uh, obra. permit Hagan ustedes de cuenta que to the también de condominium and to repente pues un cancel vehículo, these work. It's like also imagining that, let's hay a say veces that a condóminos que vehicle, son there are sometimes intolerantes, condominium son owners that are intransigentes. quite intolerant De and repente they dejan don't su give up vehículo pues, en un easily, lugar en donde está and they will prohibido park their o hay car una in norma, a una regla forbidden donde area. es una And if expresa there is, para let's say, a un standard cajón that, para let's say, gente there is con a special discapacidad o area capacidad for especial, people with pues obviamente special van a tener que llamar a una capabilities grúa y or que se disabled lleven people, el they can vehículo. call for Y a aquí um, pues lo que se a- hace any advertir es que towing desconoce las vehicle and facultades, la tow ley this faculta vehicle al away. administrador, So pues actually, the para law obrar y para que enables se the cumpla la manager ley, como lo dice to esta comply parte with the law and to make sure that de all la ley orders de la and ley de actions are condominio. taken Ya in después el regards to the ejemplo de condominium que legislation. algún I've given you condomino the quiera example of the fact that construir let's algo que say no that está any permitido en la condominium zona unit owner en will el try área to build común, pues something se in puede a mandar common pedir area. el Of apoyo del course, you may ayuntamiento request para the que vengan a support of the clausurar la obra y municipality vienen y in clausuran order la to obra cancel y this work. And incluso hay una even cosa que as se a da matter of mucho fact, aquí en there is something Acapulco, that takes place que quite es often here in Acapulco, and se this respeta is mucho la the servidumbre de fact vista, that the porque right si bien es of cierto que una way and the servidumbre pues es right un of acceso view cuando is ustedes highly respected. A right of way is an ustedes access son dueños de una that, propiedad que let's por say, that razones you are fortuitas owners
of quedó a property, encajonada and y given no any tiene reasons salida, una you're calle, locked and you no have tiene no way salida al out to a mar, street, or you have no no way tiene out to salida a una reach vía the ocean, pública, or you pues have pueden no ustedes way concurrir out to a public ante way, un juez well, civil you para certainly can permitir, para attend pedirle before que a les otorgue una civil certidumbre judge del and de paso. ask for a right of Normalmente el way juez ordena granted. con los And predios normally the colindantes judge will express to este, the neighboring darles un areas to provide pasillo you with a de special de unos alley 3 metros para as a que right of pase way. el Normally vehículo it's like o three un square pasillo para meters que ustedes uh, puedan to ingresar allow para a hacer ceremonias vehicle de to paso go de todo by. tipo. There Pero are también rights hay of way of all kinds, servidumbres de but there vista. are also rights Normalmente of la view. servidumbre de vista Normally, es cuando rights of está al view frente de su are propiedad. when they O are sea, no puede llegar constructing un something vecino y right taparles la vista in sobre front todo si of your tienen vista a property. la bahía You de cannot have a Acapulco neighbor that o will come vista a up un and bosque block muy your view bonito. when you're looking at Si la at servidumbre de the Bay vista of o de la vista es Acapulco lateral, or a pues beautiful normalmente forest. el juez no And otorga if esa the right servidumbre of de vista, view pero si es is on frontal, a sideway, well, están this en is su not so derecho de direct. But concurrir if al it's juzgado directly in front y of you, hacer el juez you finalmente can ordena que se attend to a civil demuela judge and request el the piso demolition of the o floor la or construcción the que les tapa la construction vista. that is actually Eh, blocking your view. Dice cumplir con las reglas de protección civil Another y element con is las to de... comply with Pues the las civil reglas de protection protección civil, bueno, pues son las que regulations. ven en el Well, the Distrito civil Federal. protection Que de laws are repente hay what un you see temblor y in pues hay Mexico City. que Let's say hacer that los we have famosos an earthquake simulacros. and you must Pues de conduct all repente si these están ustedes en un famous complejo evacuation de drills. un gran If you are edificio en la colonia within Roma de a 20 pisos, major condominium pues el administrador está complex obligado a that darles has, let's say, 20 a que floors, hagan well, managers must las comply prácticas de poder with bajar asking en all of the carrera condominium cuando hay owners temblor, ¿no? Los to simulacros, certainly ¿no? be able to Digo, carry a mí out nunca me ha all the pasado, evacuation drills. It porque has sí not tengo been viviendo my en la Ciudad de case so México, pero far está en el because sur, it en is una true zona that I have relativamente, a property in si bien es Mexico cierto que City, but it tiembla, is pero in an no es tan area fuerte. where, of Pero course, earthquakes do take las place, unidades but condominiales, los they are complejos not condominiales que están, so por ejemplo, intensively en felt. la But the colonia condominium Condesa, en units la that are colonia located in the Roma, Condesa Cartier, in the esencialmente Roma en lo que Cartier in fue Mexico City, la basically laguna in what used de to be a Tenochtitlan, que lake, pues más the bien lake son of las partes bajas, Tenochtitlan, which are the lower parts porque of en the la Ciudad de lake, México pues ya la because zona de in las Mexico águilas, los City, the satélites, pues areas ahí such as no había Satélite, Las vasos Águilas, familiares, well, they didn't donde have hay any lake problemas areas there where de we have derrumbes cuando hay problems of temblores en building la Ciudad de collapsing México when son there are lo que fue earthquakes in una zona Mexico City lacustre y que ahora es is una what zona had to desértica. do Se hacen with a las lake area, cavidades which is now a dry area, por where debajo there de los are edificios cavities y that no are sirven, caen porque no that hay take nada que los place sostenga. below the buildings, and they collapse Entonces, because there's nothing esta parte de la ley es supporting correcta, this cumplir con building. las reglas de So protección this civil, is uno, a correct hacer los famosos legislation to simulacros y comply también with all of the hacer civil el simulacro protection para laws. incendios This is to y que carry out también, por ejemplo, el drills administrador está to obligado prevent a fires, poner to las rutas de prevent salida, está earthquakes. They obligado a have poner los to clearly extintores mark all the para exiting que si hay routes, algún place conato de the fire incendio, extinguishers. pues So if there is any possibility of a fire, estén a la mano uh, los well, that they extinguidores. will have at hand all of the Acatar las extinctors fully disposiciones de la operating. To Procuraduría, follow all the Procuraduría statements Social, issued el by the reglamento y la ley de Procuraduría Social, condominio y the definir la bylaws, cultura and the condominial. condominium Esa es una legislation, norma and to define the la condominium ley de culture. condominio del DF, This porque is a como les law digo, en that the Guerrero no condominium tenemos legislation in Procuraduría Social, Mexico City aquí cuando has. hay un conflicto In entre the state condóminos, of pues se va Guerrero, a we ir don't have a a un juzgado Procuraduría civil, Social. When we have a pero conflict among la ley condominium ha owners, llegado al it will be grado, taken before a la ley civil de la court. Procuraduría But the Social, que cuando legislation no, de of the repente Procuraduría requieren los Social in servicios de un Mexico notario City, let's en say una that, for asamblea, example, when pues they ahí do se not need prevé que pudiera services given concurrir by a notary public, un it is representante de la foreseen here Procuraduría that Social a que tiene notario representative público. of the Y Procuraduría entonces Social dice or acatar a las notary public disposiciones de could la be present, Procuraduría and Social. this has En to este do with momento sí everything tengo yo stated in the la ley de la Procuraduría Procuraduría Social. Social del At this DF, moment, I que do son have before normas me de convivencia the legislation of the para Procuraduría Social in tener Mexico City. una They're basic armoniosa coexisting rules in order to actividad have a y cultura harmonious condominal, ¿no? No son condominium culture normas muy and life. They're not difíciles de really cumplir. standards Poner that a are disposición difficult el to libro de actas, bueno, ya apply lo with them. vimos, esta es Now, to keep the una book disposición of que se repite. records Y is como yo a les digo, tener statement un archivo constantly con toda repeated la here, historia and to de keep la files protocolización de las with actas de all asamblea of the en un buen history of how
how the assembly Por eso también meetings are yo les sugiero protocolized before notary public que in a file que
record. que se formalicen, I que have tengan su already asociación suggested civil for totalmente you to have formalizada, a civil porque así ya es association muy sencillo, completely simplemente formalized because it makes el things so testimonio much que les easier. entregue el You know, for notario example, de cada whatever formalización, deed de cada given to you asamblea, by the notary public of obviamente su each fe de hechos assembly en donde él of concurrió a and la asamblea de also with condóminos, all of the pues elements ahí where he viene ya can con todos attest sus that he was anexos todo el present in the historial condominium meeting. del And here revenir we include del all of condominio. the historic Y entonces records ustedes van of the whole guardando cada life año. of the condominium. No So es if you will necesariamente see un that libro de actas como year se by menciona year, aquí, it is not pero claro, necessarily a luego lo book pueden of convertir en libro, minutes, but you empastar, can turn it pueden into a empastar book por by años las binding it, distintas and you can bind every year asambleas the y different los assemblies that distintos take place acuerdos que están en and the esas different actas. agreements that are Eh, inscribed within these una cosa muy official minutes sencilla, of the assembly hacer meetings el for of inventario condominium de los owners. bienes. You also could Aquí es chistoso, hasta keep aquí records of the fueron inventories obligaciones of de la all of ley the de condominio assets, del Distrito and Federal among the para el obligations of administrador. the condominium La ley legislation in del DF Mexico tiene City 23 for the funciones manager, para un it administrador contains y la 23 ley de functions Guerrero for the tiene manager. 21. And the legislation in Eh, the state of Guerrero yo vi mentions en, 21 en functions la ley de or Guerrero, obligations en el that the artículo manager 46, of condominiums should follow. eh, In Article 46 se of the prevé condominium algo que no prevé legislation la in the ley state of Guerrero en su sección foresees como something obligación del that administrador. is not Y la de foreseen Guerrero en el in the artículo 46 obligations dice of managers. que But podrá el Article administrador 46 in Guerrero suspender los states that derechos the de manager voto could por suspend ausencia de the pago de voting rights mantenimiento given de 2 meses delinquency y in por the ausencia de pago en for las of cuotas 2 months extraordinarias of del the mandato uh, judicial. O maintenance sea, dice fees, que and it also el could administrador podrá state that encargarse en it la could follow asamblea a de, judicial warrant. So the normalmente aquí manager within the aquí assembly, muy el and I mean administrador también es normally condómino. the manager Entonces, is eh, normally a condominium owner. seguramente en la ley So del DF most a lo mejor surely está en otra in the sección, federal district pero cuando hay legislation, this morosidad could be in y hay another un periodo de dos section. meses, But when pues se there priva is del voto a favor de la delinquency voz in en la payment, asamblea a ese they condominio can moroso. speak up Y aquí during le the alegan assembly, también but they los cannot meses. vote. Y And here, uno de los the artículos legislation in the state of Guerrero eh, eh, mentions that it is de la referring ley to del Estado 2 months de of Guerrero, non-payment of the entre las maintenance funciones del fees. administrador, This is part of nos the remite Guerrero a un legislation, artículo and más among the adelante de la functions ley, of el the artículo manager, where 46, we have y also ahí to dice que check se Article encargará el administrador 46, estar muy al and therefore pendiente the de manager que a has to ese be quite condominio alert moroso, of the obviamente fact como el that this administrador lleva los cuentos delinquent de quién ha condominium pagado, owner, quién no ha and of pagado, course the pues manager él va a keeps accounts of manifestar who que has ese paid, who condominio no hasn't paid puede their fees, participar and they como will tal en la express asamblea, this pero condominium sí owner has podrá no right to participar con vote voz. during the assembly, but they may Aquí speak hay up, otra of course, actividad and express their que opinion refleja la ley de and take the Guerrero, que no floor. refleja la del Now, DF, hacer this el is inventario de los something muebles. that the Guerrero Esperemos que yo no legislation lo haya states. For example, encontrado, pero es algo muy inventory sencillo. of the different assets Obviamente that the se property tienen que has. inventariar This todos is los muebles que something that I tengamos y haven't ya ustedes, si identified bien in the es cierto Mexico que City a legislation, diferencia de las but all sociedades the no assets son of the activos condominium complex are to be con un valor determinado recorded porque and ahí registered no hay with, for acciones, sino hay example, a derechos de specific participación. record where you have Las participation asociaciones rights. civiles pues sí llegan a The tener civil un patrimonio associations más que do activos como have las sociedades. a Tienen un patrimonio y el patrimony, patrimonio de las and asociaciones these civiles assets pues of van a civil ser los muebles que associations, tenga well, it has to do with el complejo all of, condominial, let's say, que the puede different variar, como les furniture digo, de that a uno a otro condominium unit condominio, may ¿no? have. What could No be es lo different mismo from los one muebles que unit, pueda tener condominium un unit to another condominio one? con frente a la Well, playa, a una unidad condominial condominium con that frente a la has a playa, beachfront a una will have unidad different condominial furniture than a con condominium frente a un unit, for campo de golf en example, la Ciudad de that will México. consider, let's say, a golf Obvio, course, and it is located in ya Mexico al City. They don't último, have the same la ley de Guerrero dice furniture assets. cumplir And con todo lo que finally, diga la the escritura Guerrero constitutiva, el legislation states reglamento y that la ley, to comply with everything la that ley the de official deed, condominio y the el bylaw, código, ¿no? and the Y condominium obviamente law and también the el código de condominium code will procedimientos establish, and also civiles. the civil Es proceedings lógico, hay code. que revisar So this todos. is quite Acuérdense que en logical. cada All of escritura que these ustedes les legislations are to entregan be reviewed. viene una And copia del remember, reglamento. in a Y deed ese es that el is given to you, fundamento para there is que a se pueda copy of the hacer bylaw. And this is la the demanda internal bylaw del juicio that ejecutivo in civil. order to carry Cuando out, estén let's esperando, say, cuando a ustedes están civil comprando una executive unidad condominal
trial. en su And let's escritura say that if pública you're buying y a en anexo condominium del unit reglamento del in your condominio public deed, y you todos los attach documentos que the tengan anexo condominium se consideran bylaw, prácticamente and como que all están of the insertados points stated en el here propio are documento considered as part of legal o the jurídico, en el propio legal título. document, Y and ahí en el they have reglamento legal se value. manifiesta que And ustedes within están this bylaw, obligados you express a that cumplir you are mandating yourself, con las you're cuotas de obligated to mantenimiento. comply with the Y maintenance fees payments, and esa es la also base para that ejercer la is the acción que foundation más to carry adelante, out si any ustedes han omitido legal unos action pagos, that pues van if a you tener have omitted el payments, procedimiento well, judicial you will que have a seguir. judicial Como les procedure digo, of civil order. As normalmente I have todos los stated to you, mexicanos normally debemos all a the veces nuestro Mexican people, predial. well, Por we ley está facultado al have administrador our property para, taxes. para, Now, the manager para le is estoy diciendo que enabling tiene el poderes para uh, pleitos y cobranzas. by the Los poderes de pleitos legislation y cobranzas pues, son to para cosas have a sencillas, power ¿no? of attorney. This power Para ir of a hacer una attorney is for aclaración a la simple compañía de actions. You luz, know, a para ir a clarification hacer una at the aclaración a la energy compañía del agua, company, to para have ir any a clarification hacer taken alguna place with aclaración a water supply company, a to make la any compañía de particular gas. clarification with the gas Sin embargo, supplying cuando habla company. aquí And well, when it is de referring que in this sí puede particular tener también por mandato de ley legislation facultades that they especiales, los may be poderes al mandated by administrador, the law to have pues más special adelante vemos que la powers ley as dice a que manager. estas facultades The especiales tengan que ser legislation otorgadas establishes o that bien these special powers ratificadas have to en la be Asamblea. granted and Aquí ratified quiero by abordar the también el Assembly tema de la General and PENSE. condominium owners. La Here, let me talk PENSE to es you una about La modalidad que Pense. ha La generado Pense is a el modality Servicio de that has Administración been issued Tributaria de México by the IRS y la in PENSE quiere decir Mexico, which propiedad de is, and condominio La y esta es Pense una means calidad, una a categoría condominium que le ownership. están It dando is a ahora specific category a los that is complejos given condominales. now to condominium Hay complexes. jurisprudencia en la Now, there Corte is por jurisprudence virtud de la within the cual court, and given this este, jurisprudence, eh, eh, un- una declaración unilateral de a voluntad en unilateral régimen condominio declaration of no will puede ser within a considerado condominium persona system moral cannot be para considered que a exista una persona legal moral entity. To have a en legal un régimen entity se within a tiene que iniciar system, la asociación civil de a condóminos. Y civil estas pense association of pues condominium son must be nomenclaturas que les ha dado formalized. And this pense, which is a name la Secretaría de Hacienda a given través by del the Ministry of the Treasury SAT, through the eh, el IRS, which servicio is del SAT sistema de in administración Mexico, tributaria. the system of tax management Históricamente, by the pues los Treasury of padrones Mexico. fiscales existen desde Historically Roma. speaking, all of Acuérdense these ustedes que los fiscal romanos fueron registries los que date iniciaron back los to the censos de Roman la times. población, They are the ones that pero esos started censos de la having población population census, but these eran population más census bien were basically como directed efecto, uh, los hacían para lograr los padrones in fiscales que order todo to el mundo achieve pagara all sus the tax impuestos. registries Y so así las everyone will cosas, be liable tradicionalmente en el derecho to pay fiscal, taxes. So definitely, los efectos in traditionally, in que the tax participan legislation, anyone who en is un a padrón part fiscal, of this pues record en el caso del derecho condominal le ha dado a la in the Secretaría de case of Hacienda otorgar condominium unas categorías legislation, de the Ministry pense of the Treasury y has muchos considered them condominios as no han pense. querido formar sus Many asociaciones civiles de condominiums have condóminos not porque ya tienen decided to esa create their civil nomenclatura association of fiscal. condominiums because Y they yo are siento already que adolece considered de muchas as deficiencias a porque, tax como yo les decía el designation. día de And ayer, I believe that they lack many areas because yesterday I el was telling problema you aquí that the es que va main a haber problem here is ineficiencia that there will be jurídica. inefficiencies, Y cuando hay legally una speaking. ineficiencia And when there jurídica, is a legal normalmente hay una inefficiency, consecuencia económica. normally there Porque are con una economic pense, consequences. que es una Because simple with a categoría pense, que le da el which Servicio de is a Administración simple Tributaria, category given by the tax para meterlo a un administration padrón service, fiscal, a ese in order condominio, to keep this pues no condominium se puede within pretender the tax registry, dilucidar well, here we o no cannot, se puede let's inferir say, claramente la personalidad jurídica de un condominio. identify the Si bien es legal cierto um, entity that a que condominium will have, algunos a atributos condominium de la complex or a condominium personalidad unit. sí But nacen en if it esa is true pense, that the habrá attributes of otros que no.
their legal entity Por is the ejemplo, result of this pense, there are additional podemos attributes decir that are que not considered una here. And I asociación may civil say pues to tiene el you lugar that de a civil nacimiento, tiene association fecha de will have, nacimiento, let's say, a date of tiene birth, let's nacionalidad, say tiene that it ocupación, tiene has domicilio, nationality, y occupation, muere o se extingue an igual que una address, persona and it física, dies pero or tiene lugar de extinguishes nacimiento like igual que a una persona physical física person. cuando se It has a date constituye of ante birth notario la like an asociación individual de when before condóminos. a notary Tiene public fecha de an nacimiento association como of una persona condominium física, owners is también formalized. A person, a lugar de legal nacimiento, person, cuando se well, constituye, es has a decir, que se date of birth, constituyó en and well, Acapulco you will Guerrero. say, let's say Fecha de that nacimiento, pues a el día civil en que se haya association will constituido la state that the asociación civil civil, association igual que una was persona instituted física. on a specific date Nacionalidad también and hay located in Acapulco asociaciones City. civiles que And son also civil extranjeras, associations que when they son are mexicanas y se foreign pone and when they are la also of no se aplica mucho Mexican. para un régimen en condominio These que are las not really asociaciones sean applicable, civiles that the extranjeras, civil pero associations desde el are punto of de vista foreign nature. general, si hay But in por general ejemplo, las terms, if fundaciones let's say extranjeras that, for que quieren example, participar en México foreign pueden participar incluso associations como that want to accionistas participate in Mexico, they can be o como stockholders asociados en uh, otra or asociación, ¿no? associated, let's say, in Las different asociaciones type civiles of de condominios, groups. But the civil al igual que associations of las personas condominium físicas, van owners, a tener just ocupación like y uh, más bien eso se legal vierte persons, en su they will estatuto y en have su a objeto social. function, and this Van is a tener stated domicilio in también their las function. They asociaciones will de have an condóminos, address, como and tienen also la persona condominium física el associations will have an domicilio. address, as it is the La case persona of física a legal person. muere A legal o se person, when extingue they su personalidad die, debido a la well, muerte y lo given death, mismo their las situation asociaciones is civiles se extinguished and extinguen, ya lo regarding dijimos their en la clase pasada, liabilities, and the same porque, goes for condominium porque el edificio associations. ya Let's es say that the viejo, building porque el edificio lo is van old a or the demoler, building is going to be porque demolished, and finalmente this el is because propietario finally the owner decidió en un has momento dado decided in a given pagarle a moment todos los condóminos y to extinguir el pay régimen en all the condominio condominium y también owners hay una and extinción eliminate the forzosa. condominium system. Entonces And there's aquí also a el forced problema de una pensée extension of a es condominium cómo si no unit. tiene Now, objeto the social problem of a pense se is va a if they inferir do la not have personalidad a jurídica social de ese purpose, ente we que han will querido consider that they have a legal dotarla de atributos personality que no tiene and they realmente. wanted to have, Y el let's say, problema, attributes como ya that they les digo, truly de do not esas have. pense, The de esas problem of these pense, as I am telling propiedades en you, condominio, of these es un condominium término de una properties, nomenclatura fiscal, this is nada just a más para tax tener a ese terminology used in order to causante uh, identify eh, this taxpayer unit de obligaciones uh, fiscales that has tax en el SAT obligations y en Hacienda, before the pues eso no SAT, quiere decir que de which ahí is se the deriven Treasury atributos Department. That de la doesn't mean personalidad para that poder attributes participar regarding the legal con personalidad personality jurídica en of un the juicio. condominium will Sobre allow todo, por them to be a ejemplo, part of van a a tener el problema specific de la legal eficiencia trial. jurídica, For pues example, cuando they los will have a morosos no problem of pagan legal inefficiency en when alguna delinquents will complejo not be condominal complying with y their que fees entonces in a condominium la complex, for asociación example. o el And these condominio o esta condominium pense, delinquent owners asumiendo que and the los permiten association and participar this en un juicio, pense pues cómo allowing van them a to be a adquirir o part of cómo van a this vender luego court lo que adquirieron, process, how are they going pues to cómo se sell va a what they purchase? documentar ese How are they sentimiento. going to have legal personality? Entonces How are realmente, we como going les to digo, document their legal muchas deeds? veces hay So, legally, as condominios a la I'm orilla del stating to mar you, quite often que there are tienen condominiums que right by the documentar beachfront, sus and derechos they must de document zona all federal of the para rights los of a extranjeros que federal vean zone. For esta grabación, all este of you programa. foreigners that might be looking at En this México no hay program, playas this privadas, recording, todas son in públicas Mexico, we do y not se have private consideran una zona beaches. federal They are marítima all que public pertenece a la beaches and they are federación considered a y federal tienen un maritime estatuto distinto zone and they y las belong to the concesiones federation. pueden They have different adquirir legislation. Now, cuando licenses se colinda can be obtained when you are con una zona neighboring federal with marítima, a que federal normalmente en maritime México están en los zone. ríos, en Normally, los in vasos Mexico, they're lagunales located y next to están the también lakes, next to the en los rivers, frentes del and they mar. are also in the beach Entonces, fronts. como yo les digo So, a ustedes, as I was una saying to pense no you, se puede a adjudicar pense derechos de cannot be concesión accrediting marítima. licensing Ahí maritime tienen un rights problema de or ineficiencia concessions. jurídica. This Una represents pense a no va a legal poder inefficiency propalar la problem. venta A pense de cannot inmuebles que se promote haya selling adjudicado
assets Dudo que se that les pueda uh, adjudicar una PNC, uh, pero sí se les cannot podrá be adjudicar una considered by the asociación civil PENSE, but a económica. civil association of Entonces, en condominium realidad, owners yo le could digo obtain a los other real condóminos estate o a los assets. So what I que advise the participen condominium owners, my en condominar suggestion, when you're participating in a condominium constituyan su complex, asociación to civil de integrate and condóminos ante create notario, your porque condominium ahí civil tienen todas association las before a notary ventajas. public. Es Given una this, you figura obtain jurídica all of the legal muy advantages dócil with this que les va a legal permitir abrir sus element cuentas de that is quite cheques, que easy les va a to permitir ser manage. It sujetos de allows you to crédito, open up your banking firmar accounts, to be subject of credit loans, de to títulos de sign operaciones de any type crédito, of credit operations, promover such as also to promote eh, eh, and to obtener también obtain also préstamos bancarios. banking Y loans. entonces también la And asociación civil also se here, van a the civil adjudicar los bienes association que con will motivo be del allocating all of procedimiento the goods de that, embargo y as de a remate, result of a seizure puedan obtener para resarcirse de process, los could dineros be obtained que in pagó la order to asociación a get ustedes back como the asociados money that has been paid by de the un condominio association moroso. within En a conclusión, le digo, no delinquent acepten condominium owner. As es una a simple conclusion, I would nomenclatura say do not de take a carácter pense fiscal. just by a tax Hacienda lo único que le interesa uh, al SAT, element. lo What único is que les interested interesa es in regards to the tenerlos en el Treasury, padrón all fiscal they need to have como is to keep you causantes. within Y the la tax PNC es eso, nada registry más es with una liability. That is what modalidad, a pense is. It is only a tax modality, diríamos, as para we would tenerlos say, in como order to causantes keep you de los as tax impuestos, que payers pueden ser de todo tipo, ¿no? with specific De carácter obligations of federal. different types. They could Entonces, be of constitúyanse federal nature. para que no So tengan my problemas de advice is personalidad to jurídica create cuando your tengan un civil pleito laboral association so you will o have cuando tengan legal un pleito personality fiscal o cuando whenever tengan un you have a pleito labor administrativo, constituyan su asociación procedure, civil an para que puedan administrative ser ustedes muy procedure, bien a tax representados procedure, so you y will que be no duly haya represented with your civil association problema and that you will not be de facing any ineficiencia problem jurídica, porque of cuando hay legal ineficiencia inefficiency jurídica y pierden because un when dispute legal laboral, inefficiency is pues va a present haber and you entonces lose consecuencias a labor económicas. case, there Y will luego las be consecuencias economic económicas consequences, pues son and the duras economic si tienen consequences que are prorratear quite con el uh, bolsillo uh, de todos uh, los condóminos. difficult Nos vemos and need to entonces be en el paid próximo with segmento y muchas the gracias por contribution escucharme. of all of the different condominium owners. We shall meet you again in our next segment. Thank you very much.